Okay, no? So, examples tayo. Sige, walang paligoy-ligoy na to. But anyway, no? I will use matcad. So, excuse me. Madaling kuwan to. Madaling maintindihan, no? Sige lang, matcad ni siya. Nindot ni siya. Mura taga-solve. Sige. Okay daw. Determine the pressure in PSI at a depth of 20 feet below the free surface of a body of water. Siyempre, drawing sa ta. Na. Drawing ta. Suppose, muna siya ang free surface. Na. Atong kwaon ni Dre. Nga point. Kani. Pila daw ni? That is 20 feet, no? Kani ang atong point. Point 1. Ana. So, pila ang pressure sa point 1? Kami tagbatkad, guys. Di rin eh. Aray. Wala pa din ako nina-delete, no? But anyway, kung ano siya. Itong design dati. Anyway. So, mura na ko na siya board or something dia nga. Itong kanon. So, ako na lang sa ning ikuan, isulat diri tanan nga solution para ako na lang i-send din nyo. Sige, send ko na lang ni sa inyo. Example 1. So, determine the pressure in PSI. Ay, dali kayo. Di ba? Pressure is gamma times H. No? Di ba? Ano formula? So, in this case, H is equal to 20 feet. Ang imong gamma, pila imong gamma, Vic? Body of water man daw. Body of water. So, pila man? Wala sa ningon nga salt water or kwan. Di ba? Saman sa English ni, English unit. That is, pila? 62.4, di ba? Sa unit ni, pound per cubic feet. Calculate na rin ninyo. Pressure is equal to gamma. Substitute, 62.4 pound. So that would be 62.4 pound per cubic feet times H, 20 feet. Na. So automatic na siya unit gibutang. So atong gipangita man diri kay PSI. So ato ibutang si PSI. Lah. Ni. Ni. Ang dili PSI mo kabutang. Ilisa to unit pound per square inch, di ba? Ano yung answer? Ano? Yung answer. Example 1. Uy, easy. Di ba? Ano siya, guys? Walang paligoy-ligoy. Okay? Next problem. Dali na. So, sige. Next. Determine the pressure at a depth of 9 meters in oil of specific gravity, 0.75. B, find the absolute pressure in PSI sa problem 2.3. Kani mo siya. When the barometer reads 29.9 inch of mercury. Specific gravity, 13.57. Yeah. Sige. Example 2. Butang na to mga given. So, sa letter A, mo ni siya. Kuha na to ang pressure at a depth of 9 meter in oil of specific gravity. Actually, pwede ni ulay drawing. So, pressure, formula. Gamma, H. Diba? Yun. So, ang H na to dire, pila? 9 meters. So, ang gamma na to, walay gamma.
Pero na specific gravity nga 0.75. Kung saan man nato ni? SG, no? SG of oil, 0.75. Saan man na? If naka-remember mo, formula ni SG is, saan na? Unit weight ni liquid, di ba? O unit weight ni water. So, gamito na ito na eh. Para makuha ang unit weight ni oil, equal na siya sa specific gravity times the water. Gamay ra ba, no? Product, ano? Ang, ada. 200. Yun. Hindi na sila masakto. Ano to? Eh, wala. Oo na. Na. 150 lang guys. Oo na. So base yan eh, oil is the product of specific gravity times the unit weight of water. No? Of oil times unit weight of water. Oo na. Di ba naka-remember mo nga unit weight ni water equal na sa 9.81 kilonewton per cubic meter. So gamitin natin ng formula. Di ba? Specific gamma ni oil equal siya sa SG ni oil 0.75 times unit weight ni water 9.81 kilonewton per cubic meter. Oh. So let's say kilonewton per cubic meter na po datong unit. Muna na siya. Muna ni si oil Wala. So karon determine the pressure at depth of 9. So using this formula, pressure is equal to oil man siya. So unit weight ni oil, that will be 7.357 Newton per cubic meter times the height of 9 meters. Diba? Uy, let's say, nabay ko on this specific, kilopascal na. Ay, why challenge ba? Diba? Why challenge? Ito sa B. Saan ni pag-solve ang B? Find the absolute pressure in PSI. So problem 2, when the barometer reads 29.9 in mercury. Inches niya of mercury. Specific gravity, 13.57. So the main formula na to dire, di ba? P absolute is equal to P ATM or the atmospheric pressure plus the P gauge, di ba? Gauge. So ang P gauge nimo mo ni siya kani 66.213. So unsa na to pagkuha natay gauge na nga 66.213 si ATM na wala no. So there are two ways to solve this. Okay? So pwede na ni guys, no? Pwede na ni. Ina nga formula. 'Di ba? Anyway, ang kaning barometer, 'di ba, mo measure man siya atmospheric pressure. So kani siya si 29.9 inch of mercury. Mo na siya ang atmospheric pressure na to. 'Di ba? So first way nga atong gamiton ni nani using the formula P is equal to gamma times H. Okay? So P atmosphere kay barometer mo ni siya equal siya sa ang gamma o walay gamma. Idiretso ko na lang ito siya unit weight ni para makuha na to unit weight ni mercury. Kinahanglan na to ang specific gravity ni mercury times the unit weight ni water. O kana na siya. So mahimo siyang 13.57 times the water 9.81 kilonewton per cubic meter. Yan. Plus, no, not plus. Ano siya? Gamma pa man gamma. Kani gamma pa ni ha? Times pakag height para makuha. Pila may height? Pila height?
That is 29.9 inch, no? Inch. Yan. So, equal. O, kana, kilopascal. Mas dali lang niya diri na, okay? Diretso sa convert. Pero, o mas dali, uy, pwede sa dinan eh. Para madiretso mo PSI, dili 9.81 na itong gamiton. Katong 62.4, no? Ang unit ato, pound per cubic foot. Eh, na, okay? Unit ani, pound per square inch. Oh. Convert na lang nimo ni si inch ug si feet. Ay kaya na kaya na ninyo, bay? No? Kaya na kaya na ninyo. So, kinahanglan po magpakita. So, one way na siya to get that. Or pwede, convert nimo. PATM, convert nimo. Di ba 29.9 inch of mercury. So, if naka-remember mo, 1 ATM equal na siya to 760 mmHg. Di ba? mm. So, kanina si inch, convert na ito mm. Right? Oo, kana. Itong kwao na. PATM equal na siya to 29.9 inch HG. Mga mga unit niya. Convert. 1 inch is pila man. Pila. No? Pila. 25.4 mm. So, ang unit na nakaroon, mmHg na. So, multiply ni mo ni siya o ano sa? Dara. Imo na tong 14.7 pound per square inch equal to 760 mmHg. Nag-error. Multiply na siya, guys. Yun. Dili siya pwede, Dre, sa inch per HG. Pwede. I-calculate na na to. Gamit calculator. Dili siya pwede, pero same na siya. Wala man tayo scientific, so i-multiply na lang nato tanan na sa numerator, divide by 760. 29.9 times 25.4 times 14.7 divided by 760. O, di ba? 14.682. So, paano na siya? Most likely, same. Wala na. Equal to 14.689 pound per square inch. Wala. Pwede lang ko din na. Okay. So, kanina lang ito gamiton, kaning 14.65. Same lang din na siya. Gamiton na ito na yung formula. So, P absolute equals to P atmosphere. Kaning, let's say 14.652 pound per square inch plus ang gauge nga 66.213. So, dapat PSI man, convert na to. Kilopascal times, di ba? If remember mo, 101.325 kilopascal. Ay, sa ubos pala ni para mag-cancel. 325 kilopascal.
equals to 14.7 psi. Yun. So guys. Oh, psi na siya. Pound per square inch. Yun. Amo na answer. Easy. Wala. Kaya na kayo. Sige. Next. Okay. So if the atmospheric pressure is 0.9 bar absolute and the gauge attached to the tank reads 390 mmHg, what is the absolute pressure within the tank? Ila. Sama na. Oh, atmospheric 0.9 bars. Gauge attached 390 vacuum. Ano lagyan po niya? Sample number 3. So same formula. P absolute equal to P atmosphere plus P gauge. No? So this time, ang atong P atmosphere equal siya to 0.9 bars. Okay? Yung atong P gauge equals to negative siya kay vacuum. 390 mmHg. Na. Okay? HG. Let's say kung ano. P gauge equals to 0.9 mmHg. Wala. Formula na siya. So convert na to. Kita sa na to convert ha. KPA. Diba 1 bar equals to 100 pascal. So meaning 1 bar is equals to 0.1 kilopascal. Oh, na. Convert sa nato na isa. So that would be 1 ATM equals to 0.9 760 like, mmHg. Convert na to. So that would be 760 mmHg. 0.9 I mean mmHg. Multiply nimo na siya og para ma-cancel lang mmHg 760 diri sa ubos. Sa taas kay kilopascal 101.325. So pila ni siya? Calculate na to. 0.325 divided by 760. Okay. Ano siya? Let's get 1 lang. Wait, 99 wala. 0.12 din. 0.12 kpm. Na. Diba? Na. Uy, 390 din. Di 0.9. 390 guys. My God. Nag-aanik ka mantay. Sige. 390 times 101.325 divided by 760. 52. Add lang nimo. P absolute is equal to that would be 0.1 kilopascal plus 52 kilopascal. Ano yan, sir? 52.1. Kasi yun, di ba? Easy. Next. Sige, be. Kani daw. Sige. Sorry, no? Akong So, sige, kani. A pressure gauge 7 meter above the bottom of a tank containing a liquid
reads 94.94 kilopascal. Another gauge at height 4 meters high reads 87.53. So compute the mass density of the fluid. Ay, dali ni siya. Suppose tank. Drawing the tank. So mayong kag height dapat gikan diri na measure no sa ubos. Diri ang reference point 0. So from height of suppose una na to ni height 4 meters. Tama? A pressure gauge above the bottom of the tank. Ano? Lo baliktad ni siya. Lo baliktad. Sorry. A pressure gauge 7 meter above dapat inani siya. So kani siya 7 meters. 7 meters. Kana siya ang gauge dire say drawing ta na gauge dire. Ang gauge ana niya kani siya dapat okay correct ko. Kay taas mo siya 87.52 kilopascal. Okay, above the bottom of the tank man ako. So another distance is dire 4 meters. Apo dire. So, kani na po distance niya 4 meters. Okay. Pressure dire is 94.94 kPa. Na. So, una siya nung, usa na siya sa tricky ba? Saan man eh. So, imong makita dre, kani siya distance between the pressure gauge. Ano siya? 3 meters. No. So, formula na. Actually, dili formula, no? Sample 4. Na, dre. Di ba, ito to? Density of fluid. So, unahon, kuhaon na nato si delta. Delta P is equal to P1 mo to? Minus P2. So, dapat mas dako si P1 compared ni P2. So, in this case, delta P equals to, ang pressure 1 dako, 94.94 kilopascal minus 87.53 kilopascal. So, money si delta P. So, di ba, kay numdum mo, nga pressure is equal, pressure is equal to gamma times height. Diba? So, natay height diri nga 3. Pressure man siya in between ani, diba? Kaning delta P. So, in this case, si delta P is equal to P. So, let's get that. Height is 3, okay? So, para makuha si gamma o tawanan itong fluid, equal na siya pressure over the height. So, gamma fluid is equal to pressure, 7.41 kPa over 3 meters. So, that is kilonewton per cubic meter. O, ni. Pero density man, ay convert na siya. Actually, pwede rin siya dito sa kilogram. No? Pero, di na to, nanaon kay. Convert na to tarong. So, i-multiply lang ni siya ni mo. Density rho. Fluid. Shortcut na niya is 9 point, sa i-divide ni siya. No, i-divide. That would be, formula na niya is gamma fluid over the gravity. So that would be density fluid is equal to
2.47 kilonewton per cubic meter divided by 9.81 meter per second squared. So, ano siya answer? Kani 251.784. Okay? Next. Okay ni. Kamu yung answer ni. Copy yan. Okay, copy. Formula na siya. Okay? Next is kani. Kamu sa answer ya po na ni. Na ako'y ganahan ng sira. Kani. So next. Okay. Evaluate the system as shown. So find the pressure at point A. Number 2, find the pressure at point B. 3, find the pressure at point C. Find the pressure at point D in kilopascal. Gani. Kita mo ninyo da. Okay? So listen carefully. So let's say, so na to? This is example number 5. So where do we attack this problem? So wala, how do we solve this, sir? Wala man tayo pressure. Kana. Take note, no? Take note, bastag free surface kani at this point. Kana siya, free surface. The gauge pressure, no? Or that is the P gauge is equal to 0. Aruhan lang ako. Yeah. Na, bastag 0 ang surface. So gumito na to ang kwan. Ang tawag ni formula. Ito formula. Sige ha, asam na ko nito. Tiri. Focus lang sa A. Focus sa A. So number 1. Pressure at point A. So we have a rule of thumb. So if this is a water surface, okay? Water surface na siya. If you will go down, para uniform lang ta ha. If you will go down from here, ang sign convention na to, positive. Pero if you will go up, negative atong sign convention. Okay? Kana siya. If this is the surface area, with respect to point. Kani ato timanan. Okay? Let's do this. Okay. So focus sa illustration. So let's say P gauge, okay? P gauge and point A atong gusto. Plus or minus. They go up, that is minus. Okay? Minus, okay? Diba, remember, pressure is equal to gamma times H. Kanila yun, timan inipirmi. So, ang gamma na to is water man siya. Kita ni mo water. So, ang gamma na to always is 9.81 kilonewton per cubic meter. Okay? Kana. So that would be gamma H, gamma water times H. Ano dyan? Equal na siya sa pressure at point A. Or para equilibrium, pwede ni mo yun yun. Tama na siya. Or pwede minus PA equals 0. But nonetheless, same na siya. Substitute. So gauge pressure is 0. Nakalanaw unit for the purpose.
minus unit weight ni water, 9.81, times the height. Height is pila. Kita na to diri, height. Tara. From here, papunta dyan sa A, that is 0.4 plus 0.4, that is 0.8 meters is equal to PA. Okay? So calculate, PA is equal to what? Calcu. Mag-calcu kayo dyan, mag-calcu lang sa direct. That would be 9.81 times 0.8. So that would be 7.848 kilopascal. Ano siya pressure sa A? Ano siya? Okay. So pressure times height lang. So karon na-establish na nato sa pressure sa A. Karon number 2. Find the pressure at point B. So there are two ways to solve this. Pwede ta mag-start diri sa zero pressure sa gauge, or na naman tayo point A, pwede sa ta mag-start diri. So tanawa na to ang difference. Tanawa na to ha. Starting from point, tanawa na lang, from point A to B. Let's say, maglag siya. From na lang, from point A to point B na para na reference point. So let's say, sige. So from point A, bababa tayo, so plus. There will be pressure at A plus pilay height. 0.4 plus 0.4 plus 0.5. So ito tanan, pila ni? 1.3. So let's say gamma H. Gamma H lang sa muna. Gamma of water. Still, that is water, no? Pero, anak day si anak man si Pascal ito, no? Nga at any point, basta same sila o plane, pareho siya. Kumbaga, ang pressure diri is point A, the same na siya diri. Point, kay same man sila nga plane. Gets? So that's why pwede ta makagamit ani nga pressure ni A diri. Okay? So, kana siya. Kana siya yung nana. So, sige. Balik ta. Gamma water times H. Ito na yung height equal to pressure at B. Na. So, PA. So, nakuha na to kanina 7.848. So, PA or 7.848 kilopascal plus unit weight the water 9.81 kilonewton per cubic meter times the height. Ang height is 0.4 meters plus 0.4 meters plus 0.5 meters. Tuntulo, ito. Equal na siya ni pressure ni B. Okay? Sige. Calcu. Para, pan. So, sa quadri, 20.601 kilopascal. Ang muna siya yung pressure ni B. Pana. Or pwede po, another equation from free surface to point B. Tanaw na itong same ba magawas? Ang free surface is kani. Dire. So that would be pressure gauge plus, di ba? Kasi pababa. Gamma water times height equals to pressure ni B. Let's do that. Ang pressure ni gauge is 0 again.
plus 9.81 cubic meter times the height nga from here to here. That is 0.5. Pressure ni B. Oh. Ilaw pila? Nine 9.81 times 0.5. Pila? Mali pala ko, no? Okay, 20 na siya. Negative pala niya EO. Negative 0. 0 minus 9.81. Sorry, negative na siya. Negative, negative. Yes. So, mali na. Ang pressure na negative. Kaya makita ni mo rin equation, no? Sorry. That will be negative 0. 4.905. Sorry. Ano na siya? So, same na siya magawas. Wala. Same siya. Okay? Number 3. So, pwede nyo i-post kung may answer. C daw, point C, pressure sa C. So, pwede sa Derrita mag-start, pwede sa C. Karon gamito na to, solution na to, pressure heads. Using, una-una to ang pressure lang muna. Pressure nga. So, let's start from point B to C. Point B to C. From point B to point C. Okay? So, let's start. From point B, that we pressure at B. So, paakyat tayo. Oh my God, naglag. So, paakyat tayo from point B, minus, di ba? Minus, ilan yung height? Gamma. Gamma of, hindi na oil. Hindi na water, oil na siya. B to C. Oil na. B to C. Oil. Okay? Oil na yan. Times H equal to pressure at C. So, tanaw na. 4.905 kilopascal minus, so, unit weight ni oil, di ba? That would be specific gravity times unit weight. Di ba? So, that would be 0.9 times, or that would be 0.9 times 9.81. So, muna siya. Muna siya ang unit weight, unit weight, oil. Kani height. So, from point B to point C, 0.5 plus 0.4, that ay, sulat ko na lang. Is equal to pressure at C. Calcu. Okay, calcu. Would be negative 3.041 kilopascal. Sana same tayo nung nakuha. So another from, pwede, kayo na lang mag-try, no? From surface, sige, ito. From free surface to saan? Point C. Using pressure heads.
method. Okay. Di ba na-remember nyo, pressure head H is equal to pressure over gamma. Oh, kana. So, from here to point C. So, pwede ta bababa dito sa B, aakyat dun sa C. Okay? So, anyway, same lang naman yan. So, from here, the height from point the surface area. Okay? Pwede tayong didiretso pataas, pwede tayong dadaan sa C. Okay? Dadaan muna tayo sa B. Sige daw. So, that would be P over gamma. This is sa surface plus kasi bababa, no? P surface or P gauge over gamma plus kasi bababa. Dadaan tayo ng B. Okay? Dadaan tayo ng B. Bababa 0.5. So, H lang. That would be 0.5 meters. Okay? Kana, 0.5 meters. With respect ni siya sa water. Kana. Plus, ano, aakyat tayo. Minus 0.5 meter plus 0.4. Okay? Ito, paakyat doon. Pero hindi na to siya water. Oil na yan. So that would be multiply natin yan ng 0.9. Okay? Actually, 0.9. That would be specific gravity 0.9 over 1. Specific gravity ng water is equal to pressure, or that would be pressure at C over gamma of oil. Kasi oil yung sa C. Tingnan natin. So, substituting, di ba 0? 0 to eh, 0. Ito, 0 na siya. So ito, ilan to lahat? So that would be 0.5 minus 0.5. Minus 0.4. Ay, no. 0.5 minus 0.5 plus 0.4. That would be negative 0.31 is equal to pressure at C over gamma oil. Yan. Di ba pressure at C, multiply mo lang. Is equal to negative, meters ang unit nito, meters. That would be negative 0.31 meters times the unit weight of oil. That would be 0.9 times, ilan yan? 9.81. Ilan si PC? Ay, hindi to siya oil. Kasi water na eh. Naka-water base tayo. Sorry. Water to water. My God. Kasi nag-convert tayo dito. Convert. So, that would be same lang siya. Negative 3.04 kilopascal. Kaya siya. Kung muna siya sa pressure. Kayo na lang yung mag-solve sa D. No? So anyway, pakita na ko nito ng sample. I-send na ko na sa inyo. Okay, next. Dalawang example na pala. Ito. Solve ko to. Sige. So, next.
A closed tank contains compressed air and oil. Specific gravity is equal to 0.9 as it's shown in the figure. A YouTube manometer is mercury. Ito, mercury na siya. Is connected to the tank as shown. The column heights are H1, 14.4 cm. That's H1. Okay. CH2, 2.4 cm. Yun. CH3 naman, 3.6. So, determine the pressure reading at kilopascal. So, pwede tayong mag-start dito. Let's say, ito yung 0.1 natin. Si open. At saka itong si pressure reading, si 0.2. Okay? Let's start from 0.1 to 0.2. Two ways yung gagamitin natin. Sige Ilan pang example number 6 naman nata ito. Sample number 6. Sample number 6. So from 0.1 to 0.2. Anyway, hanggang dito lang tayo na point, no? Dire-dire. Kasi same na yung pressure dyan sa air dito. Air man yan. So if ang pressure dito, same na yan dito sa pressure gauge. Di ba? Wala siya. Sige, let's do it. From 0.1 to 0.2. So that would be P gauge. Okay. Bababa tayo. Yan. Plus the unit weight of mercury. See, mercury yung liquid, di ba? Ito. Okay. Times height. Yung height natin dito is H3. Okay. Nandito na tayo na point. So from here, nandito na. So, hindi na natin ito kukunin. Kasi same man siya ng pressure dito sa 0.2 at saka sa 0.1 kasi same plane lang sila. Same plane. So, from here, transfer tayo dito. But now, we are going up. So, minus na tayo. So, minus here. Minus gamma. Ano yung gamma? Oil or mercury? So, oil na siya kasi part na to ng oil. So, unit weight ng oil times H2. H2 na siya. Okay? So, nandito na tayo sa point na to. So, oil pa rin, unit weight of oil times H1. Minus kasi going up. That would be pressure of the air. Yun. So, remember na pressure ni gauge is 0 kasi open. So, 0 kilopascal plus unit weight ni mercury. So, that would be 13.6, di ba? Times, ano ba to? 9.81 kilonewton per cubic meter. Ito yung unit weight times H3 is 3.6 cm. Minus, nandito na tayo. Unit weight ni oil. So that would be 0.9 ang kanyang specific gravity times 9.81 times H2. H2 is 2.4 cm. Minus, so same pa rin, oil, kasi oil na dito. 0.9 times 9.81 ton per cubic meter times 14.4 cm. Equal to pressure of air. Pressure of air equals ito. Calculate na natin. Mag-calculate din kayo dyan.
So that would be 3.3197. Oh, ito yung lumabas sa akin. Kana. Sige daw. From point 1 to point 2 but using pressure heads. Sige daw. So sa point 1, that would be P gauge. Same pa rin, no? P gauge over with respect to water tayo. With respect to water. Okay. With respect to water. So water. Yan. Okay. So we are going down plus. So nandito na tayo. Plus tayo ng 3.6. So because this is mercury, so gagawin nyo lang height times the specific gravity. So that would be gawin na nating meters, 0.036 meters times the mercury specific gravity, 13.6. Nandito na tayo. So lipat na tayo dito kasi same sa ng pressure. Aakyat. Okay? So minus height is 0.024 meters times the unit, the specific gravity of oil is 0.9 minus, kasi nandito na tayo. Akyat din tayo doon. Same, 0.144 meters times the specific gravity, 0.9, equal to the pressure of the air over unit weight of water. With respect to water, ito 0 to siya. So, sige daw. Pressure ni air with respect to water is equal to what? Calculate. That would be 0.3384 meters. Gawin na natin to. Pressure ni air is multiply lang. Unit weight of water times this. 0.3384 meters times 9.81 cubic meter. That would be pila. 3.3197 kilopascal. Okay? Nga na. Muna siya ang answer. Same siya. Okay? So, sige, i-1. Ito yung kana. Okay? Try to answer this one. I will discuss it sa Tuesday if hindi nyo makuha. So, tatlo yung assignment niyo i-submit sa Tuesday. So, okay. Ayan yun. This one, number 1. Number 2 is this one. Number 3 is this one. Okay? Kana. So, ipakita, i-try ninyo using pressure head. Okay, so any questions, i-chat nyo lang ako. Mayroon man. So, yun lang, no? Thank you for watching and mag-quiz ta next meeting. Thank you and have a great night. Bye-bye.